Okay. దాని మీద ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏమి ఉండదు. Okay. వేరే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ మీద టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏమి ఉండదు. Good, good. Okay. ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావు. Okay. Okay. సో బెనిఫిట్ ఏంటి? యాక్చువల్గా మనకు 100 మిషన్స్ కావాలి. No need to purchase 100 missions. Yes, sir. Just purchase a big mission. So in this big mission, just install the hypervisor software. Hypervisor software. Yes, sir. And we can create any number of servers, no issue. Yes, sir. Yes, sir. Any number of servers. So no need to purchase 100 servers. Yes, sir. Yes or no? Yes, and sir. It occupies very, very, very huge space and bit expensive. Yes or no? So maintenance is very difficult. అంతా తక్కువైపోతుంది సార్. అసలు కాస్ట్ లేకోకుండా మొత్తం అంతా కలిపి మనకి సేవ్ అవుతుంది సార్ ఖర్చు. ఎక్స్పెన్సివ్. Yes. Excellent. Excellent. This concept we can also call as a virtualization. Yes, sir. So instead of buying new missions, we can create a virtual missions, multiple virtual missions. Yes or no? Instead of buying 100 missions, instead of purchasing 100 physical missions, just purchase one single physical mission, and on top of it, we can create a multiple virtual missions with the help of hypervisor software. Yes or no? Yes, sir. And it is possible to test your application with different environments. What is this? It is possible just with your applications on different environments. Just like say something called, this is Windows environment. Windows environment. This is Linux environment. This is Mac environment. Like this. So that means the same application will be tested on the multiple environments. Yes, the same application will be tested on the multiple environments. Yes. Okay. Now, very, very simple. Very, very simple. See, observe carefully. See, suppose, see, this is, our mission. Like, our physical mission, physical mission. So in this physical mission, we have a RAM, we have a CPU, and we have, what is this? Hard disk. SSD, sir. Hard disk to SSD, sir. Okay. Oh, yes. So RAM, CPU, hard disk. So on top of it, operating system. OS. SSD. And at the same time, NIC. NIC. For internet connection purpose. So this is our mission. This is our mission. Physical mission. Physical mission. Good. Excellent. Now let's assume that we have an application. We have a business applications. So we have a business application. Business application in the sense what, friends? Yes. Suppose phone pay. This is what? ABC Bank. Yes, sir. This ABC banks. Yes, friends. This ABC Bank is having a software, right? This ABC Bank is having software. In the software, we have multiple modules. What are that? Yes, deposit. Afterwards, payments. Afterwards, loans. Afterwards, withdrawals. Like this, we have so many modules. All these kind of things we can also call as a software. Yes or no? Software. This is software. So after creating the software, just we deploy this software into this mission. That means after creating this software, we deploy this working software into this mission.
Deploy. Who deploys this working software into this physical machine? Yes. Not only physical mission. Not only physical mission, it might be a EC2 instance also. Yes or no? EC2 instance also. Instance. No problem, no issue. But anyway, who deploys this working software into the server? Yes, friends. Who deploys? Cloud. Cloud engineer. Yes, Harsha. Evaru? సాఫ్ట్వేర్ నా సార్ Software engineer. సాఫ్ట్వేర్ ని ఫిజికల్ సర్వర్ లో సార్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ సర్వర్, అది వర్చువల్ సర్వర్ అయినా ఫిజికల్ సర్వర్ అయినా ఇక్కడ ఉన్న వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇక్కడికి డిప్లాయ్ చేసే వ్యక్తి ఎవరు? DevOps engineer, sir. DevOps ఇంజనీర్. ఈ సర్వర్ తయారు చేసేది ఎవరు? క్లౌడ్ ఇంజనీర్. Cloud engineering, sir. సర్వర్ కి ప్రాబ్లం వస్తే, ఇష్యూస్ ఏదైనా వస్తే చూసేది ఎవరు? Cloud engineer. Cloud engineering. క్లౌడ్ ఇంజనీర్. So resolve the issues, creating the servers, resolving the Monitoring the issues, server, troubleshooting the servers. everything will be taken care by cloud engineer. క్లౌడ్ ఇంజనీర్. But what about DevOps engineer? Yes, whatever the working software available in this place, yes or no? Yes, sir. Working software must be deployed by DevOps engineer. DevOps engineer. Good. Excellent. So in this mission, a business application deployed successfully. In this mission, a business applications deployed successfully. Yes or no? Yes, So sir. let's assume that this is a mission. This is NIC. Okay. This is hard disk. Okay. This is SSD. CPU. Okay. This is RAM. Okay. Oh, yes. This is OS. Okay. Afterwards, business app. Yes, sir. Business app. Afterwards, business app. Application, business application. So this business application is having so many modules. Deposits modules or loans module, payments module, withdrawal module. Yes or no? Anyone, sir. Like this. Okay. So generally, it is running very smoothly in the server. That means what? My business application working very smoothly, running very smoothly. Excellent, super. And we are accessing this business application in excellent manner. That means my business customers, my end users, Yes, sir. accessing this business application very quickly. Yes or no? Very fastly. Okay, excellent. No delay. And 24/7. Excellent, super. But all of a sudden, this hardware components went wrong. That means crash. This hardware components crash. Not working. The hardware components are not working. So hardware components mean what? Hard disk is a hardware component. CPU is a hardware component. RAM is a hardware component. NIC is a hardware component. That means hardware component and we can touch and feel. That's it, hardware component. Software component and OS. OS and the software component. We cannot touch, just we can see, we can feel. That's it. కాబట్టి దాన్ని మనం సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ అని పిలుస్తున్నాం. మరి వీటిల్లో హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏదైనా మిస్ అయితే ప్రాబ్లం వస్తాయి. ఓకే, ప్రాబ్లం వస్తాయి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ విష్ టు దిస్ హార్డ్వేర్, ది సర్వర్ హార్డ్వేర్, can we run our business application? Is it possible? Is it possible? Not. Yes. So my business application is not also available to the customer, not visible to the customer. Yes or no? My business application is not visible to the customer. Yes. My business application is not visible to the customer. Then what happens? This is the drawback. Yes or no? This is a drawback. This is a drawback. Yes. This is a drawback.
Yes or no? Yes, Yes, sir. ఎస్ సార్, ఒకటి పని చేయకపోయినా బిజినెస్ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవ్వదు సార్. హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ పని చేయకపోతే వేస్ట్ కదా, ఎస్ ప్రాబ్లం సార్. అవుతుంది కదా, అవునా Yes, కాదా? sir. yes, Yes. sir. మరి ఈ సర్వర్ పని చేయకపోతే మరి ప్రాబ్లం వస్తుందా లేదా? వస్తుంది Yes, సార్. sir. వస్తుంది. అందుకోసం మనం యాక్చువల్గా వర్చువలైజేషన్ అనే సాఫ్ట్వేర్, అంటే హైపర్వైజర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. అంటే ఇప్పుడు దాకా మనకు అర్థమైన పాయింట్ ఏంటంటే, యాక్చువల్గా చూసారా, ఇది సర్వర్ అవునా, ఇది ఎస్ సర్వర్. సార్. సో యాక్చువల్గా సర్వర్ అది వర్చువల్ సర్వరే, ఈసీటీ ఇన్స్టాన్సే కదా, అవునా? ఎస్ సార్. Yes, sir. మరి దానికంటే ముందే ఇక్కడ బిగ్ సైజ్ కంప్యూటర్ ఉందని చెప్పానా లేదా? ఎస్ సార్. ఫిజికల్ మిషన్స్. Big size physical. అవునా? Yes, sir. అవునా కదా? Yes, sir. సో దాన్ని బట్టి ఇది విఎం తయారైపోయింది, అంతేనా? ఇది తయారైతే దాని మీద మనం బిజినెస్ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తాం, అవునా? ఎస్ Yes, sir. ఎస్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ చెప్పాను కదా, మొత్తం ఉంటాయి, ఏమని ఉంటాయి? సిపియు ఉంటుంది, ర్యామ్ ఉంటుంది, హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎన్ఐసి ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఎస్ సార్. సో ఒక పార్ట్ లో ఇది ఉంటుంది, ఇంకో పార్ట్ లో దీనిపైన ఏముంటుంది? ఓఎస్ కూడా ఉంటుంది, జనరల్ ఓఎస్. ఇక్కడ ఇంకో పార్ట్ లో ఏముంటుంది తెలుసా? హైపర్వైజర్ కూడా ఉంటుంది, అవునా ఎస్ సార్. మెయిన్ Yes, ఇంపార్టెంట్. కదా? ఇది యాక్చువల్ గా మనం ఇది అనుకుంటున్నాం, అంతేనా? అంటే ఇక్కడ పెద్ద బిగ్ సైజ్ మిషన్ ఇది. ఈ బిగ్ సైజ్ మిషన్, బిగ్ మిషన్, ఫ్రమ్ దట్ బిగ్ మిషన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ వర్చువల్ సర్వర్స్ లైక్ దిస్. Okay, virtual servers like this, and we are deploying our business applications on virtual servers. Yes or no? My business application running in the virtual missions, virtual servers, EC2 instance, virtual missions like this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, బాగుంది. మరి ఇలాంటి కేసులో ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది కదా, ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. మరి ప్రాబ్లం వస్తే మరి మా బిజినెస్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వదు కదా. ఎస్ సార్. మరి ఇప్పుడు ఈ సందర్భాల్లో ఇక్కడ సో టోటల్ గా ఇక్కడ ఈ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్ అయితే, ఇక్కడ అసలు ఈ ఓఎస్ ఫెయిల్ అయితే, అర్థమైందా? అసలు వర్కౌటింగ్ అవ్వదు సార్. ఆ బిజినెస్ అప్లికేషన్ కొన్ని వర్కౌట్ సందర్భాల్లో అవ్వదు. ఓఎస్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓఎస్ ఫెయిల్ అయితే అవుట్. ఇక మళ్ళీ ఏం చేయాలి? అగైన్ మళ్ళీ, అర్థమైందా? అంటే హార్డ్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఓఎస్ ఉంది, హైపర్వైజర్ ఉంది. హార్డ్వేర్ ఉంది, ఓఎస్ ఉంది, హైపర్వైజర్ ఉంది, దానిపైన వర్చువల్ మిషన్ ఉంది, విఎం ఉంది, అంటే ఈసీ2 ఇన్స్టాన్స్. ఈసీ2 ఇన్స్టాన్స్. నేను అనేది ఏంటంటే, యాక్చువల్గా ఏదైతే ఇది ఉందో మనకి ఇక్కడ, ఇది ఈ కాన్సెప్ట్, ఇదేంటిది? వర్చువల్ మిషన్. మరి ఏదైతే ఈ కాన్సెప్ట్ ఉందో, మరి ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఫెయిల్ అవుతుంది అది, అవును కాదా? ఎస్ Yes, సార్. sir. అంటే జనరల్ గా దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఇక్కడ ఉన్న మిషన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే, ఇక్కడ ఉన్న మిషన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే హోస్ట్ మిషన్. ఏమంటాం? హోస్ట్ మిషన్. Host machine. ఇది హోస్ట్ మిషన్. దీన్ని ఇంకో భాషలో ఏంటంటే ఫిజికల్ మిషన్. ఫిజికల్. డోర్ పెట్టు. సో హోస్ట్ మిషన్ ఆర్ ఫిజికల్ మిషన్. సో Yes, హోస్ట్ sir. మిషన్, ఫిజికల్ మిషన్ లో ఓఎస్ ఉందా లేదా? ఉంది. ఉంది సార్. ఉంది. సపోజ్ ఓఎస్ క్రాష్ అయితే అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి మనం వర్చువల్ మిషన్స్ అనేవి క్రియేట్. హార్డ్వేర్ ఇక్కడ పోతే ఎస్ సార్. అవునా కాదా? ఎస్. Yes, sir. ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వర్చువల్ మిషన్ లో ఓఎస్ వేస్తున్నాం కదా, ఒక ఓఎస్, ఎస్ సార్. దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే గెస్ట్ ఓఎస్. ఓఎస్ దాన్నే మనం ఏమంటాం? గెస్ట్ ఓఎస్. Yes. Oh, yes.
సో జనరల్ గా ఇది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఇప్పుడు ఓఎస్ అనేది పోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తోటి ఈ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. అర్థమైందా? హార్డ్వేర్ sir. కాంపోనెంట్స్ చేత పనిచేపించే వ్యక్తి ఎవడు? ఓఎస్. ఈ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ చేత పనిచేపించే వ్యక్తి ఎవడు? OS. ఓఎస్ఐ కదా మరి. Yes, sir. వాడిచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టే కదా ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. OS వెళ్ళి చెప్పుద్ది సార్ ఆయన మరి ఇన్స్ట్రక్షన్ అదే కదా Yes, sir. ఫంక్షనాలిటీ అంతా. మరి ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే హార్డ్వేర్ తో మాట్లాడేది ఎవడు? ఓఎస్ఏ కాదా? Yes, sir. హార్డ్వేర్ అంటే ఇదే. సో ఈ హార్డ్వేర్ తో మాట్లాడేది ఓఎస్ఏ, వేరే వాళ్ళు కాదు. యాక్చువల్ గా హార్డ్వేర్ తో మనం యూజర్ మాట్లాడతాడా? ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది ఏం చేయాలని. ఎస్. ఇప్పుడు యూజర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. యూజర్ అనే రిక్వెస్ట్ ఓఎస్ తీసుకొని ఓఎస్ ఏం చేస్తుంది? హార్డ్వేర్ తో మాట్లాడుతుంది. మళ్ళీ హార్డ్వేర్ అట్లా టూ వే కమ్యూనికేషన్. మళ్ళీ Yes, sir. హార్డ్వేర్ ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ తీసుకొని మనకి ఇస్తుంది. టూ వే కమ్యూనికేషన్. మనకిస్తుంది. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? ఓఎస్ అనేది హార్డ్వేర్ తో మాట్లాడుతుంది. మరి మాట్లాడి కాబట్టి పని చేసి పెడుతుంది మనకి. అసలు Yes, sir. హార్డ్వేర్ కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ క్రాష్ అయినప్పుడు, మరి ఇలాంటి బిగ్ మిషన్ లో ఇలాంటి సందర్భాలు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు అక్కడ వచ్చే ఎఫెక్ట్ వర్చువల్ మిషన్స్ మీద కూడా పడ్డప్పుడు మరి బిజినెస్ ఎలా రన్ అయింది? ప్రాబ్లం వస్తుందా లేదా? ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్. డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో కాబట్టి జనరల్ గా చూడు, జనరల్ గా ఏం చేస్తున్నారంటే దీనిని చూడు, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్ట్రక్చర్ రాశానో దానిని మన పర్సనల్ కంప్యూటర్ పర్పస్ కోసమే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ స్ట్రక్చర్ సర్వర్స్ కోసం కాదు, బిజినెస్ అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి కాదు. ఇది పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ కు మాత్రం యూజ్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ కు మాత్రం యూజ్ చేస్తారు. అంటే పర్సనల్ గా ఏదైనా కంప్యూటర్ ఒకటి ఉంటే ఏదో దాంట్లో ఒక మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేసి వర్చువల్ మిషన్ చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది. కానీ సర్వర్స్ కి ఇది పనిచేయదు. ఇక ఎందుకు పనిచేయదు? పర్సనల్ మిషన్ అంటే ఆగినా, స్టార్ట్ అయినా, స్టార్ట్ కాకపోయినా, లేదా అసలు నడవకపోయినా ప్రాబ్లమే లేదు. కానీ ఇక్కడ ఏంది? సర్వర్లో ఏముంది? బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. మరి బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ నడవస్తే కదా బిజినెస్ రన్ అయ్యేది. అదర్వైజ్ చాలా కష్టమైంది. అవునా కాదా? సో జనరల్ గా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే టైప్ 2. ఏంటిది? టైప్ 2. ఎస్. సో ఇంకోటి ఉంది, అదేంటంటే టైప్ 1. ఏంటిది? టైప్ 1. ఎస్. అది ఈ టైప్ 1 హైపర్వైజర్స్ మనం ఉపయోగిస్తాం. టైప్ 2 కాదు. టైప్ 2 వల్ల డ్రాబ్యాక్స్ తెలిసిందా? సో కాబట్టి అది సర్వర్స్ లో ఉపయోగించలేం, బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ లో ఉపయోగించలేం. జస్ట్ వి యూజ్ ఇన్ ద పర్సనల్ కంప్యూటర్స్. మరి నేనేమంటానంటే ఇక్కడ ఇంకో స్టైల్ మారింది. ఇక్కడ ఎలాంటి స్టైల్ మారింది సార్ చెప్తారా మీరు? ఎస్. ఏం జరిగింది ఇక్కడ చెప్తారా మీరు? అంటే టైప్ 1 హైపర్వైజర్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే చూడండి. యాక్చువల్గా చూడండి, ఇక్కడ మనకి చూస్తే టైప్ 1 లో ఏం జరిగిద్దంటే జస్ట్ ఇదిగో ఇది ఇలా ఉంది కదా, ఇది ఇలాగా, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ డైరెక్ట్ గా మనం హైపర్వైజర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. హైపర్వైజర్ అంతే. అర్థమైందా? హైపర్వైజర్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ హైపర్వైజర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ కంటైనర్స్, వర్చువల్ మిషన్స్. అర్థమైందా? వర్చువల్ మిషన్స్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు లేరు, ఇక్కడ ఓఎస్ లేదు. అర్థమైందా? ఓఎస్ లేదు. ఇక్కడైతే ఓఎస్ ఉంది ఈ మిషన్ లో. అర్థమైందా? మిషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా టైప్ 1 హైపర్వైజర్లు అనేది ఓఎస్ లేకుండానే పనిచేసి పెడతాయి మనకి. టైప్ 2 హైపర్వైజర్లు అనేది ఓఎస్ ఉంటే గానీ పనిచేయవు అవి. అదే దానికి ఎగ్జాంపుల్ VMware. అర్థమైందా? అంటే అదేంది? అర్థమైందా విషయం? సో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఇది మొత్తం కూడా టైప్ 2 హైపర్వైజర్స్. బట్ ఈ కేసులో ఇదంతా కూడా టైప్ 1 హైపర్వైజర్స్. టైప్ 2 హైపర్వైజర్స్ అనేది పర్సనల్ కంప్యూటర్ యూసేజ్ కోసం ఉపయోగిస్తాం. మరి టైప్ 1 హైపర్వైజర్స్ అనేది సర్వర్స్, మరి సర్వర్ లో బిజినెస్ అప్లికేషన్ నడవడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఇప్పుడు అర్థమైందా? టైప్ 1 హైపర్వైజర్స్ అంటే ఏంటో? అంటే టైప్ 1 హైపర్వైజర్స్ అంటే ఫిజికల్ సర్వర్ లో వర్చువల్ సర్వర్స్ కోసం హార్డ్వేర్ ఉంటుంది.
హార్డ్వేర్ మీద హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు వర్చువల్ చేస్తారు. సర్వర్స్. ఇక్కడ Yes, sir. ఓఎస్ లేదు. అర్థమైందా? నో ఓఎస్. అర్థమైందా? నో ఓఎస్. Yes. So we can install the hypervisor software on this hardware. That's it. అర్థమైందా? So this is also called as a bare metal hypervisors, bare metal servers అంటాం. bare metal hypervisor, bare metal servers. ఎస్ హర్ష, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. bare metal servers యాక్చువల్గా ఇవన్నీ bare metal hypervisors అంటారు దాన్ని. ఎందుకు దాన్ని పేరు అది. సో మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద బిగ్ సైజ్ కంప్యూటర్స్, అంటే బిగ్ కంపెనీస్ యాక్చువల్గా, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఏ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమైందా? AWS type 1 కదా సార్? AWS టైప్ 1. ఇంకా బిగ్ సైజ్ మొత్తం కంపెనీస్ సర్వర్ సైడ్ మొత్తం కూడా టైప్ 1 హైపర్వైజర్లే వాడతాం, టైప్ 2 కాదు. అంటే ఏంది ఇక్కడ? కంట్రోలింగ్ ద హార్డ్వేర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టాకింగ్ పోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఏంటి? కంట్రోలింగ్ ద హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ డైరెక్ట్లీ అంటున్నాను ఇక్కడ. మొన్న ఏం చేయాలి మనం? ఓఎస్ తో మాట్లాడుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓఎస్ లేడు మధ్యలో. Yes. ఇప్పుడు ఏంటి? డైరెక్ట్ గా ఎస్ వీ కెన్ టాక్ డైరెక్ట్లీ. Hardware. అర్థమైందా? అంటే మొత్తం హార్డ్వేర్ అంతా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. కంట్రోల్ ద హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ డైరెక్ట్లీ. కంట్రోల్ ద హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ డైరెక్ట్లీ. దట్స్ ఇట్. నో ఓఎస్, నో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Sir. సో ఈ టెక్నిక్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఆ వాళ్ళలో AWS అయినా, అజూర్ అయినా, GCP అయినా మొత్తం ఇటే కేసు. తర్వాత డిజిటల్ హోస్ట్ అయినా, అర్థమైందా? ఇవన్నీ ఇవే కేసు. ఇప్పుడు అర్థమైందా స్టోరీ? గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వీస్ కూడా. సో మీకు అర్థమైందా? Yes, sir. ఎస్ సునంద, అర్థం అవుతుందా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు మనకి టైప్ 1, టైప్ 2 ఉంటే మనం రియల్ టైమ్ లో టైప్ 1 వాడతాం, టైప్ 2 కాదు. టైప్ 2 అనేది ఏంది? పర్సనల్ కంప్యూటర్ యూసేజ్ కోసం సరిపోద్ది, కానీ ఇది మాత్రం ఇక్కడ పనిచేయదు. సో దీన్నే మనం బేర్ మెటల్ అంటాం. బేర్ మెటల్ అర్థమైందా? Yes, sir. టైప్ 1 అన్న బేర్ మెటల్ అన్న ఒకటే. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఎఫెక్టివ్ యూజెస్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్. హార్డ్వేర్ రిసోర్స్ ఎఫెక్టివ్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఎఫిషియంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్. అర్థమైందా? దట్ మీన్స్ వాట్? యూజర్ కెన్ చూస్ ఎనీ రిసోర్స్ కాంబినేషన్. ఎనీ రిసోర్స్ కాంబినేషన్. యూజర్ కెన్ చూస్ ఎనీ రిసోర్స్ కాంబినేషన్. అంటే ఎనీ రిసోర్స్ అంటే ఏంది? ఇక్కడున్న బిగ్ సైజ్ మిషన్ నుంచి ఇక్కడ మనం వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేస్తున్నాం. తయారు చేసేటప్పుడు మనకు కావాల్సినంత ర్యామ్ తీసుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ మీన్స్ Yes. హౌ మచ్ CPU, కావాల్సినంత CPU how much తీసుకుంటాం. RAM we need, how much hard disk we need. Everything will be taken care from this place. అర్థమైందా? Yes, sir. Means what? We can select and we can pick up the RAM, CPU, hardware resources, everything. That means what? We have some flexibility to choose RAM, storage, OS. All these resources are, what is this? Virtualized resources. అంతేనా కాదా? ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ ఉంది. వర్చువల్ మిషన్ లో ఏముంటుంది? వర్చువల్ CPU, వర్చువల్ ర్యామ్, వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్. అర్థమైందా? అంతే కదా? Yes, Yes, sir. sir. So why companies are adopting virtualization? Why they are adopting AWS, GCP and everything? సో మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, టైప్ 2 లో మనకి హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, దాని పక్కన ఓఎస్ ఉంటుంది, దాని పక్కన హైపర్వైజర్ ఉంటుంది. కానీ టైప్ 1 లో ఓన్లీ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, ఓఎస్ ఉండదు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ Yes. హైపర్వైజర్ నుంచి హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ వర్చువల్ మిషన్స్, అంతే. సో నేనేమంటానంటే, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో వై కంపెనీస్ ఆర్ అడాప్టింగ్ వర్చువలైజేషన్? ఎస్ సునంద, ఏం చెప్పగలరు sir. మీరు?
the cost effective one thing, and secondly, very fast working, because virtual machines ఈజీగా తయారు చేసేయచ్చు. ఐ మీన్ ఫిజికల్ మెషిన్స్ చేసే కన్నా ఇది ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి. ఇది వర్చువల్ కాబట్టి దాంట్లో క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. సో ఫిజికల్ గా మెయింటైన్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. మొత్తం అన్ని సాఫ్ట్వేర్ లో ఆన్లైన్ లోనే జరిగిపోతుంది, అందులోనే రన్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా సార్ దీంట్లో ఓఎస్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల పర్సనల్ కంప్యూటర్ వరకు మనం ఈ సర్వర్స్ కే ఉపయోగించగలుగుతాం. కానీ ఈ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఓఎస్ కానీ ర్యామ్ కానీ మనం ఎంతైనా రియల్ టైంలో తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏ డేటా బిజినెస్ అప్లికేషన్ అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఉంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఎస్ హర్ష ఇది కొంచెం ఖర్చుతో కూడింది సార్. ఎజ్యూర్ Go అవన్నీ ahead. తీసుకుంటాం కదా సార్. ఎస్ గో హెడ్. ఇంకా నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంది అసలు? సార్ జనరల్ గా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రియల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఓఎస్ అనేది హార్డ్వేర్ తో టైట్ గా కపుల్ అయి ఉంటది. అర్థమైందా? దట్ మీన్స్ Yes. వాట్? టైట్లీ coupled with hardware resources. So if the hardware components are fails, then hard disk or motherboards or some other fails, whatever it is, the whole server will be సిస్టమ్ క్రాషెస్. down. సో కాబట్టి ఇది టైప్ 1. అది వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ దేనికోసం ఉపయోగిస్తున్నాం అని అంటే మనకి అది ఎలా చెప్పాలి అంటే మనము వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఆన్ వన్ ఫిజికల్ మిషన్ అని చెప్పాలి ఫస్ట్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంది, సో 1 పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ కూడా తగ్గిస్తుంది కదా మనకి ఇది, అవునా కదా? ఎస్ సార్ నో? ఎస్ సార్ కరెక్ట్. సో జనరల్ గా చెప్పాలంటే మీకు ఏంటంటే మనకి టైప్ 1 కంటే టైప్ 2 బెస్ట్. టైప్ 1 బెస్టా టైప్ 2 బెస్టా? టైప్ 1. టైప్ 1 బెస్ట్. వై టైప్ 1? వై నాట్ ఇందులో టైప్ 2? ఇందులో ఓఎస్ ఉండదు. సో ఓఎస్ హార్డ్వేర్ తో కపుల్ అయ్యి లేదు. సో ఏదైనా క్రాష్ అయినా కూడా మిగతా వేరేవి రన్ అవుతుంది. ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎఫెక్ట్ కాకుండా. Yes. If ఇది any one of the 24/7 hardware components fails, definitely the whole server will be crashed. The whole server will be down. ఇది Entire server 24/7 will be crashed. అది టైప్ 2. And that means what? We can lose our services, yes or no? Yes, We sir. can lose our services. సర్వీస్. అర్థమైందా? సో Yes, sir. యాక్చువల్ గా ఈ వర్చువలైజేషన్ అనేది లేకపోతే ప్రాబ్లమా కాదా? ప్రాబ్లమే, చాలా ప్రాబ్లమ్ సార్. ప్రాబ్లమే సార్. అవునా కాదా? ఎస్ సార్. అంటే మనకి ఏంటి, జస్ట్ లైక్ నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకో, 1000 సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేసే బదులు, అర్థమైందా, ఒక బిగ్ సైజ్ మిషన్ మెయింటైన్ చేసి దాని మీద వర్చువల్ సర్వర్లు తయారు చేసుకోవచ్చు. దిస్ ద వర్చువలైజేషన్ బెనిఫిట్ అని చెప్పొచ్చు అంటున్నాను నేను. చాలా బెనిఫిట్ సార్ అసలు. We can run multiple operating system on one physical machine. That's it. This is possible with virtualization. Ante we can run multiple virtual machines on one physical machines. That means multiple servers are available. Yes or no? Multiple servers are available. ఓకే. ఫిజికల్ మెషిన్స్ లో మల్టిపుల్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్ సార్. అసలు ఒకే ఫిజికల్ మెషిన్స్ లో ఇన్ని జరుగుతున్నాయి కదా సార్. ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్రమిస్తుంది. దాని వల్ల చాలా లాస్ అవుతున్నాం ఏదైనా సరే. ఒకే ఫిజికల్ మెషిన్స్ లో మనకి అన్ని జరుగుతున్నాయి. అవును, ఎస్ సార్. అర్థమైందా?
సో అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకి స్నాప్ షాట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా స్నాప్ షాట్ తయారు చేసుకొని మనం బ్యాకప్ తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. బ్యాకప్ అర్థమైందా? బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు. ఆ బ్యాకప్ తీసుకొని ఆ బ్యాకప్ సహాయంతో మరొక వర్చువల్ మిషన్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అంతేనా కాదా? కావాలనుకుంటే అప్పుడు అప్పుడు ఏం జరిగిద్ది? ఇక్కడ తీసుకున్న బ్యాకప్ తోటి మొత్తాన్ని అర్థమైందా? మరొక దాన్ని నేను క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాకప్. అర్థమైందా? సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే వర్చువలైజ్ మిషన్ ఇమేజ్ అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్? వర్చువల్ మిషన్ ఇమేజ్. అర్థమైందా? సరే స్నాప్ షాట్ అంటామే, దాన్నే మనం ఆ మాట పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? విఎంఐ అంటే ఏంది? వర్చువల్ మిషన్ ఇమేజ్. ఎందుకు వర్చువల్ మిషన్ ఇమేజ్ తీసుకోవాలి అంటే, ఆ వర్చువల్ మిషన్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే మనకి ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ క్రాష్, అర్థమైందా? ఆల్రెడీ మనం బ్యాకప్ తీసుకున్న వర్చువల్ మిషన్ ఇమేజ్ ఉంది కదా, దాన్ని బట్టి Yes. మళ్ళీ కొత్త న్యూ మిషన్ తయారు చేసుకొని మళ్ళీ నేను అప్లికేషన్ రన్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. అందుకోసం వీ నీడ్ టు టేక్ ద బ్యాకప్. అర్థమైందా? ఏదైనా సరే ఇప్పుడు అమెజాన్ దాంట్లో అమెజాన్ మెషిన్ దాన్నే ఇమేజ్ మనం ఉంది ఏమంటాం? కదా, స్నాప్ షాట్. దాన్నే మనం ఏమంటాం? స్నాప్ షాట్. Snapshot. So any one of the server breaks down or any one of the server hardware components fail, any one of the server hardware components fails, then I can create a one more mission with the help of this snapshot. So in the అర్థమవుతుందా? స్నాప్షాట్ అంటే జస్ట్ అది దానికి బ్యాకప్ సార్, అది అంతేగా స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి. తీసుకోవడం అదే కదా బ్యాకప్ లో ఒకసారి చెప్పాను కదా. దట్ మీన్స్ వాట్? జనరల్ గా వెరీ ఈజీ అన్నమాట. అంతే కదా, సెక్యూర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెరీ ఈజీ. అంటే ఏదైతే ఉందో హోల్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని మనకు స్నాప్ షాట్ తీసుకొని ఆ స్నాప్ షాట్ మనం బ్యాకప్ లాగా దాచిపెట్టుకుంటే మనకు కావాల్సినప్పుడు మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు కదా అంటున్నా నేను. అది మళ్ళీ డేటా అనేది బ్యాకప్ తెచ్చుకోవచ్చు సార్. అంతే కదా. Yes. సో దట్ మీన్స్ వాట్? విఎంఐ, వర్చువల్ మిషన్ ఇమేజ్ గివింగ్ యూ మోర్ సెక్యూరిటీ. అంతే కదా, Yes, మోర్ sir. సెక్యూర్డ్. ఇది సెక్యూర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెరీ ఈజీ. సెక్యూర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెరీ 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 ఈజీ. కాబట్టి మనం వర్చువలైజేషన్ అండ్ వర్చువల్ మిషన్స్ very very powerful every in IT industry, yes or no? Every IT Yes, industry. sir. So whether you are a developer, whether you are test engineer, whether you are Linux admin, whether you are a cloud engineer, whether you are a DevOps engineer, what not, we are no issue. System admin, yes, we need to understand the virtualization concept. We need to understand the virtualization. Concept. So clarity వచ్చిందా ఏమైనా? Yes, sir. Clarity వచ్చింది సార్ బాగా. జన్ గురించి అర్థమైందా? జన్ ఓకే సార్, జన్ గురించి అర్థమైంది. జన్ అంటే ఏంటి అసలు? జన్ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేవన్నీ కూడా జెన్ వర్చువల్ డిస్కే కదా సార్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి రియాలిటీలో ఇందాక మనం ఒక పిక్చర్ చూపించాం. ఏం చూపించాం పిక్చరు? టైఫోన్ చూపించాం. టైఫోన్ హైపర్వైజర్స్. టైఫోన్ హైపర్వైజర్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇది మిషన్ అనుకుంటే బిగ్ సైజ్ మిషన్, ఇది AWS లో ఉన్న బిగ్ సైజ్ మిషన్ అనుకుంటే, సో ఆ మిషన్ కి ఏముంటది ఇక్కడ? నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? హైపర్వైజర్. ఎస్, హైపర్వైజర్. సో ఆ హైపర్వైజర్ పేరే జెన్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ number of EC2 instances or virtual missions. VM1, VM2, VM3. దీన్నే మనం ఏమంటాం? EC2 ఇన్స్టాన్స్. AWS భాషలో దాన్నే మనం ఏమంటాం? వర్చువల్ సర్వర్స్ అంటాం AWS భాషలో. వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్నా, వర్చువల్ మిషన్ అన్నా, EC2 ఇన్స్టాన్స్ అన్నా ఒకటే.
అవునా కదా? ఎస్ సార్. సో అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది, జెన్ అనేది అంటే హైపర్వైజర్ జెన్ ఉందే, జెన్ అనేది డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద హార్డ్వేర్. ఎస్ ఆర్ నో? హార్డ్వేర్ మీద ఉంది హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. హైపర్వైజర్ ఏది? జెన్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు ఈ స్నాప్షాట్ వల్ల టైప్ 1 ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా రన్ అవుతుంది. సో దీన్నే మనం అంతే కదా మరి. ఇప్పుడు జెన్ అనే హైపర్వైజర్ ఏంటంటే హార్డ్వేర్ పైన నడిచిద్ది అంతే, దానికి ఓఎస్ అవసరం లేదు. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే బేర్ మెటల్ హైపర్వైజర్, అంతేనా? బేర్ మెటల్ హైపర్వైజర్ ఆర్ టైప్ 1 హైపర్వైజర్. టైప్ 1 హైపర్వైజర్. అర్థమైందా? టైప్ 1 హైపర్వైజర్. ఎస్ సార్. ఒక పాయింట్ రాసుకుంటే ఎట్లా రాస్తా ఉంటే, జెన్ ఈజ్ ఏ వెరీ పవర్ఫుల్ హైపర్వైజర్. టైప్ 1 హైపర్వైజర్. అర్థమైందా? hypervisor, it can run directly on the system, on the server hardware. అంటే సర్వర్ హార్డ్వేర్ లో నడుస్తూ ఉంటుంది ఇదంతా. జెన్ ఈజ్ ఏ వెరీ పవర్ఫుల్ టైప్ 1 హైపర్వైజర్. ఇట్ కెన్ రన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద సర్వర్ హార్డ్వేర్. అర్థమైందా? ఇట్ కెన్ రన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద సర్వర్ హార్డ్వేర్. సో దానికి ఇంకొకటి మాటలు ఏం మాట్లాడతాం జనరల్ గా చెప్పాలంటే, జెన్ ఈజ్ ఏ టైప్ 1 ఆర్ బేర్ మెంటల్ మెంటల్ కాదు, బేర్ మెటల్ హైపర్వైజర్. చదువు జాగ్రత్తగా. బేర్ మెంటల్ కాదు, బేర్ మెటల్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. వాడు అంటాడు బేర్ మెటల్ అంటే ఏందమ్మా, అదే టైప్ 1 హైపర్వైజర్ సార్. టైప్ 1 హైపర్వైజర్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏందమ్మా, జెన్. సో దేనికి ఇది అంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్, అర్థమైందా, మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్. అర్థమైందా? వర్చువల్ మిషన్స్. అండ్ we can run multiple virtual missions on one physical mission. ఇది పాయింట్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో ఇక్కడ క్లారిటీగా చెప్పాను. నేనేమని చెప్పాను, జెన్ ఈజ్ ఏ టైప్ 1 ఆర్ బేర్ మెటల్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్. దట్ మీన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, వీ కెన్ రన్ మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఆన్ ద వన్ ఫిజికల్ మిషన్ అని అర్థం అంటున్నాను నేను. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ రైట్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. So now, Zen is a type 1 hypervisor that is used to, yes or no? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం, హైపర్వైజర్ తీసుకొని ఎస్ వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో we can create a multiple virtual machines on one physical machine. అంతే కదా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. మరి నేనేమంటానంటే, జనరల్ గా చూడు, యాక్చువల్ గా చూడు,
హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇక్కడ హార్డ్వేర్ రిసోర్స్, ఈ హార్డ్వేర్ రిసోర్స్ పైన ఓఎస్ వేస్తే, ఓఎస్ పైన హైపర్వైజర్ వేస్తే ఏమైంది, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇన్ బిట్వీన్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఓఎస్, రైట్? మరి ఓఎస్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, రిస్కే కాదా? రిస్కే సార్, అది హార్డ్వేర్ కి కపుల్ అయిపోతుంది. అది క్రాష్ అయినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఎక్సలెంట్. ఇది హార్డ్వేర్ కపుల్ అయినప్పుడు హార్డ్వేర్ లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, లేదా అసలు ఓఎస్ కే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు పెద్ద రిస్క్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు హైపర్వైజర్ ఏమైంది, అవుటే. హైపర్వైజర్ కూడా క్రాష్ అయిపోతుంది. అవుటే కదా. ఇక అంటే ఇక మన అవును, మిషన్ ఇది, మన పనిచేయదు మిషన్ లో సార్. ఇక ఓఎస్ మీద హైపర్వైజర్ వేస్తే ఇక అవుటే. ఓఎస్ మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది. అదే పోతే మొత్తం అన్ని క్రాష్ అయిపోతుంది అర్థమైంది. అట్లా దాంతో పాటు. అట్లా అట్లా ఓకేనా. సో వర్చువల్ మిషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్సలెంట్ కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. సో సపోజ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది మనకి జనరల్ గా మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ, ర్యామ్ 16 GB, అవునా అనుకోండి. సో వర్చువల్ మిషన్స్ మనం ఎన్ని తయారు చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఇట్లా ఇలా ఇలా ఉందనుకో, ఇలా, అవునా, ఇట్లా. సో ఇప్పుడు 16 GBలో నేనేమంటానంటే దీనికి 4 GB, దీనికి 4 GB, దీనికి 4 GB, దీనికి 4 GB, అవునా? Yes, sir. 16 GB ఓవర్, రైట్? Only 4 virtual machines are right. Then what should I do? Means what? We can increase the server's capacity. అంతేనా? ఇది ఫిజికల్ Yes, మిషన్ sir. కదా, దీని కెపాసిటీ నేను పెంచుకుంటాం మళ్ళీ అగైన్. అప్పుడు మళ్ళీ సర్వర్లు తయారు చేసుకోవచ్చు నా ఇష్టం వచ్చిన సర్వర్లు. ఇంక్రీజ్ ద 32 GB అయితే కెపాసిటీ, ఇంకా పెంచుకోవచ్చు. ఇంకా పెంచుకోవచ్చు. అట్లా RAM అనేది ఎక్కువ పెంచుకున్న కొద్దికి మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏం చేశాడు, అందుకనే సింపుల్ గా 16 GB వాడు ఈ మిషన్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన 16 మిషన్లు తయారు చేయొచ్చు ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఓకే. ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు అదే కదా టెక్నిక్. అందుకే వాడు ఏమంటున్నాడు, 1 GB ర్యామే ఇస్తా అంటున్నాడు. దట్ మీన్స్ వాట్, if I insert 16 GB RAM over here, I can create 16 servers. Yes or no? అర్థమైందా? Yes, sir. మరి 1024 GB ర్యామ్ ఉందనుకో, అవునా? మరి ఎన్ని సర్వర్లు తయారు చేయొచ్చు? 516. అర్థం చేసుకో జాగ్రత్తగా. ఎస్, 1024 అబ్బా, 120 GB ర్యామ్, అవునా? Yes, sir. సో నేను ఎన్ని సర్వర్లు తయారు చేసుకోవచ్చు అంటున్నాను నేను. సునంద, 4 GB RAM తో వర్చువల్ సర్వర్స్ 516. నేను అనేది 1 GB అంతే. 1 GB, ఓకే. 1 GB 1 GB అయితే 1024 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 1024 సర్వర్స్. నేను ఇంకా 4 GB అంటున్నాను. 1024 సర్వర్స్. 1024 సర్వర్స్. సో 1024 ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, 1 TB. ఎస్ సార్. అంటే ఏం లేదు, స్ప్లిట్టింగ్ ద హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఇంటూ వర్చువల్ రిసోర్సెస్, అంతే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువలైజేషన్ అంతే. సో అవసరం అనుకుంటే మళ్ళీ నేను ఇంకో 2 TB వేసేసుకుంటాను. దెన్ ఐ క్యాన్ క్రియేట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం సార్. ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం అంతే, తగ్గినప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఎనీ డిఫికల్టీ? నో సార్. నో సార్. ఎస్ శివ, అనుకున్నావా, నిద్రపోతున్నావా? వింటున్నా సార్. ఎలాగే వింటున్నావు? నోట్స్ రాసుకో. రాస్తున్నా సార్. 72 సంవత్సరాలు ముసలోళ్ళలాగా ఉండబాకు దయచేసి.
నీ వయసు ఓకే సార్. 22 సంవత్సరాలే. ఓకే సార్. బాబు చక్రి అయ్యా హలో సార్ చెప్పండి సార్. ఏం చేస్తున్నావు? టీవీ వార్తలు చూస్తున్నావా? ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతున్నావా బాబు? లేదు సార్ వింటాను సార్. నో ఇంటరాక్షన్స్. No వింటాను questions, no సార్. interaction, nothing is there. Why? What man? లేదు సార్. Just interact. అర్థమైందా? క్లాస్ లో ఇంటరాక్ట్ అవ్వు. తప్పేం లేదు కదా ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం వల్ల. తప్పేమైనా ఉందా ఏంటి? ఇంకా తెలుసుకుంటావు చక్రి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల. ఎక్కడన్నా మనం సార్ ఏదన్నా ఇది మిస్టేక్ అంటే అదే గుర్తుంటది మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. ఇక్కడ మనం చిన్నపిల్లల చెప్పే ఊరుగా ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ లాగా చెప్తాను. మళ్ళీ ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ అని ఫీల్ అవుతాడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. నేను ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ ఏంటి అసలు? సార్ చెప్పడం